अंग्रेजी की सही जगह ना अच्छा मैं मकसद था मैं खबर है आराम से दगशी communicate share. When I recall my first class doing LLB, there was a social contract theory that was taught to us. Two famous philosophers, please note it down, because I will recommend all of you to go through these social contract theories of Thomas Hobbes and J.J. Rousseau. These were two famous philosophers who gave this theory of social contract theory. It's basically about that, why do we follow law? What's the reason? Why are we bound to follow the law? Because it's a question that comes in everyone's mind, that under what law we actually follow a law or any obligation in this country. Because if you go up a bit back, Stuart Mill was a philosopher. It's another philosopher, Stuart Mill. He said that he gave the concept of liberty. He said that man is free. When we are free, then why are we following law? When we follow law, it means we bind ourselves. Actually, before this social contract theory, there was state of nature. Before this modern state system, these countries, these governments, these different constitutions, these different laws, there was state of nature. There was no instrument of law anywhere. There was chaos and confusion in the society. There was a concept, you may have heard about it, it's a very famous concept, might is right. Jiski lathi uski bends. It was very famous there. And things were not in control. With the passage of time, when the population got increased, also when the society developed, people thought that the status quo at that time, it was not in anyone's interest. It was dangerous for anyone, because at that time the most important thing was the security of a human being. No one was secure. So people sat together. They sat together according to J.J. Rousseau and Hobbes. It's their theory actually. People sat together and they thought that we have to find a way out of it. Then after a long debate, they came to a conclusion that we will sign an agreement. And accordingly, according to that agreement, there will be a sovereign, because this government system, it started from monarchy, the kingship. They said that there would be a sovereign on one hand, and on the other hand, there will be subjects. The subjects, the masses, they will surrender their will. And in return, by surrendering their will, I mean they will surrender their liberty. And in return, what will they get? They will get the security. First, it started from the security of life, because at that time, the priority was security of life. Even nowadays, our first priority is security of life. Once our life is secure, then we start thinking of anything else. Meaning thereby that an agreement was signed there, in which human beings, the society, the masses, they surrendered their freedom, their will. They bound themselves. And in return, the sovereign will actually provide them with the security. Then later on, all this concept, it started developing from then onwards. Monarchy, then oligarchy, different concepts then came. And nowadays, if I cut it short, some modern state system, the democracy, that is before us now. Now, why I gave this concept of social contract theory? Because it's very important. It's very relevant nowadays as well, especially in Pakistan. And in Pakistan, especially in this province, the province of Khyber Pakhtunkhwa, the erstwhile FATA, the erstwhile PATA. It's very important here. We have seen the cases of displaced persons. People come here, they
They pick up people, they choose people, they pick up from different places, and we don't have any idea. Now these things actually challenge the basic root of the current system, that is social contract theory. Because we have surrendered all liberty, all freedom to the government. Now this is the responsibility of the government to provide us the justice, to at least this fair trial. It is our privilege. It's the right of every citizen of this country. In other words, what I want to say that if the government does not provide us the security, it does not provide us the basic need of a human being, that is security, free trial, justice, perhaps then we are not bound to follow the law of the state. It actually takes us to a very dangerous situation. Now this topic is very important for the lawyers, because lawyers are considered as a class of society who are aware of law. So we all should be aware of this fact that if the government in this modern state system, if people from different institutions, people from different places come and they actually abduct people, and no first kamu chata bhar dunya da larshu ago to age patam daga khalak heran deda chi banan saba dawr ki dasan ki deshida tik shu kas pa gunagari khubya again article 10A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, fair trial, it's the right, it's the privilege of every citizen of the country. No vedara mun da khabar advocate call pakara sanji waqti justice chak se ubi gana ago lang da cabinet appreciate ko ago jam dada da gora mun sragal yugo na khpal views share ko tas tamar sang ubi gana mun da pata wali mun kawai sa pakar dira, because firstly we will educate ourselves, then we will educate the society. Was da khabara de maashre ta call pakar dira de khabar stern na hasta pakar ri society ki riyasat faras ka agar security no war kayo kas ta fair trial nahi milayegi pai ki even da allegations ko issue hai yo a sort of proof deda jo makhsus institutions razi akhir yo der kham mazboot institutions da go bade mulk ke dekat role le akhir razi pakhpala bani, and they abduct people, they take up people, they displace people. No dara che aya bade riyasat bada jawashti che riyasat mun tawe da zam qanun follow kai bia, because that was a debate call pakar da riyasat sara da kam shade wagdaran da was kinu munga da khabar was clear call pakar da chonke taso social contract theory taso pal part na play koi, because mun taso khabar manu matab to explain ko background kana da contract share da. If they are not fulfilling the contract, how can they bound us to follow the law of the state? God forbid, it takes us to the failure of the state. No, lawal dara mung lawyers mung zan poko devani bia da dara mung da khabara mashre ke deman debate ko da debate call pakar da ba chi khalu to pata da char pata nishti da mung khpal wa isa social contract chire aga mung tam lawal pata na obviously like study wakra mashre ki am kas da pata nishti da da mung basic right da the basic right da social contract mung da hukumat law manu da hukumat da riyasat responsibility da mung yo tahfuz da kaida posh ke kana ji no da khabara chunga faras ka damunga mashre ke da khabara pehlau ku da spread ku permeate ku da no har kasta bya de right pata legi da ram responsibility in da, because yo lawyer chilaga da mun us tarazu bya mekhta lawyer duty sara lawyer sif tane sha court tarashi waga yo case waki ularshi. Normally if you go abroad, if you go to the west ke yo kas pedashi ne ji waga tul naqabili او پای کی کول دیزی نو هغه لول کوشش دای آکس لاچی لو طرف تلار شي لویر جوړ شي they choose this profession, all the right challenge profession there are responsibilities there. It's not only restricted to the court, but society ki lawyer chide he is considered as a human rights activist. There are responsibility there. If we wear this black coat dam kar siftane ji jam lawyer shol da ki roads block ko sara patam nahi pare bani احتجاج کو دغه فائدې شته دا خلک بیسیک کار دا. We are considered as intellectuals in society.
जुदा खबर है संगा मखकुज़ की अहमद कुर्सी तकरीर करो अगर इंटेलेक्चुअल्स खत्म शो सही खबर है because we are actually going towards deterioration हम खराब तरफ तरह हम कारदार we are intellectuals we are considered as intellectuals नो पकारदार हम पदे वन फोकस हो वो देवन हम का फर्स का the responsibility हम का वागस्ता in different ways we may organize seminars we may organize by different means no dayo خبر دام تكتل بكارا dayo jurisprudence لما دا تشفر كلوختو أو دا غير relevant ستاره ما قلت لك ليش ولا خبرك أنا جينا يأخذ دا خبرة دا زمن responsibility دا and we will think تبغى نسوتش كتول دا تبغى تيجي منغا هيو شهري شيء أغا سنغا خبرك بل دا رياست أغا ناصر أغا دينا أغا فايدة سنخلي because of the ignorance of the people. Had we not been ignorant, had we been vibrant, they would not have the opportunity to exploit us. We exploit कैसे मानी? हम तख़्त rights पता नहीं दिया. No, अब खासकर we said or the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, it denotes very clearly that it's a democracy. अब democracy की पैदा से की गई चीज़ कस तेरे आगा उड़की और दागा पता नहीं लगी ना. No, हम आख़िर दागा दुनिया की वजह की हम justify की देनी चाहिए दागा खबरा, वो दागा खबरा शो. Nog maar ik test voor de jurisprudence lang. Was lekker als je lawyers ethics बारे के हो खपूरा खबरों से बारे के और जो कोशिश कम सा repeat न कम सच में वो भी करें वो लोगों generally how should a lawyer lead a life? As I just said that in West this profession of law, it is chosen by people by priority. And only the able and the competent people, they come to this profession. And for that, we carry some responsibility as well. In society, we have to be very, very careful. Because normally if we see nowadays, unfortunately, perhaps due to our mistakes and perhaps to the jealousy of the people of different professions, munga dumma badnam shu unfortunately जो वकील तुम सोकवा दी कहने जी दखल के ज़हन की दा खबर आ जाए तो ज़ोर वर्दी या सुनो लग स्टॉक वर्ड्स न्यूज़ कोमा दर सेंस किया जी नमुल अखबल लग आह दा सोच बदलाव संगम का अखबल किरदार बन बदलाव गया मैं तासो देखा ना practical डिशा we should lead by example जो बाहर हर सरकार को करने जी आगा अगर दा सीखना जी खल appreciate किया आगा कम मुद्दे से हरकत बनो को because तासो तोड़ कोट वागुस्तो no matter what you are not ordinary people then you are lawyers or lawyers here that's then pokai mun se da padam court trazu case ko jasana lawyer chide he is an officer of the court chide that comes from judiciary is an important organ of the state. No, we carry responsibility outside as well. We have to be very, very careful because it affects the whole community. Trust appearance I don't know whether it's wrong or right. The way we deal people. زمان خلي رجال فرقي شو دخلوا يقول شيء هذا اللوير شدي ده وصنجري بماشي كده نو بتيجي من ده احتياط كول بكار ده بل ethics بمو يبل ده كيو guru perspective guru that is towards the court. So again it's something very important. The learned speakers have already discussed it in detail. زوبا لو لو كان يجي لو ده understand كول بكار ده the lawyer شده ده role سده. What's the role of a lawyer in a court? A lawyer in this judicial system of the country. All role is to play a part in justice. This is the primary objective of a lawyer. This should be the primary objective of a lawyer. That we play a role in justice. Or in other words, we assist the honorable court, the honorable judge. I won't use the honorable judge because we always address the honorable court over there. The honorable judge plays his role over there. He has a different role, we have a different role. We assist them. So we have to be very careful.
by having the objective of playing a role in reaching the justice, it's our responsibility to be very fair with the Honorable Court. If any lawyer conceals facts from the court, it's a very, very big crime. It's a very big crime. It's not our job or task to conceal facts. Our role is to open the file before the Honorable Court, and then we apply the law on the facts of the case. And then we actually assess the Honorable Court that what does the law tell us regarding these facts. This is our role. If we keep this objective in our mind, then all the confusions will be clear. Because earlier some of the lawyers asked some very tough questions from our learned speaker, Mr. Malik Ahmad Jan. Yes, he answered it. He tried to answer all the queries in a very, very nice manner. But for me, it's very simple. See, it all depends on your approach. If a client comes to your office and he discusses his case with you, your first responsibility is to guide him rightly in accordance with the law. If you know the correct law, and if you know the outcome of the case, because a lawyer is expected to know about the outcome of his case, and if he misguides the client, then it's again a big crime. So what you can do is that if a client comes to you, your responsibility is to guide him correctly as per the law. And even in England, it's the responsibility of a lawyer to tell the client about very specifically about the outcome of the case. They simply tell them in black and white, like in percentage, you have 80% chance, you have 70% chance, and you have 60% chance in this case. So in the beginning, if you rightly guide your client, then you will have no problem. Yes, if a client has a very weak case, you simply tell him that you have a 30% case, that's it. And still he tells you to contest his case, then your job is very easy. You will come to the court. Again, yes, you'll be satisfied that you actually directed your client not to contest this case because your case does not have too much merit. But still, if he insists to take a try, then you will simply come to the court, and obviously, since you are right, you will simply tell the court the facts, you will apply the law, and that's it, that's your job. Your job is not to actually tell your client, unfortunately, first to practice, that's not the task of a lawyer. Islam ki na sa west ko khalik so kaim na au ka so ken na lekin ijarat nishti da no to depend ko mashmon khabar ni to da pata re chida kam kar sahi hai kam galat hai kam sahi kar ko na na ga sache malik se bi kana ibadat hai to ba ibadat hai to mo client rashi mata na case judi gino zakat tem chara raza tazi bana mam jodo ma yara back dated documents for tayar kama tik shu kana jina to da pata ko sahi khabar ghair islami kar dega no tas haro business koi che paike ki fraud koi paike toka koi no kho bagare islami kar de no tas yo kar sahi koi no paike sadasi sa khabara nishti paike khawas desha tali de bala khabara tas bal da posto ko da 302 case hawale sa khas kar da yo kosu che yo accused the case was da very important da zum start when I started my practice da khabari zama zain ki mudiri jati yo da dire grani da khawas andaki England ka san deal kaya अगर ऐसे के अलग बाकायदा दे जैसे क्लाइंट्स मिलाई गिनो देखो क्लाइंट लॉस था अपॉइंटमेंट वाली सारा से बाकायदा कॉन्फ्रेंस किया अगो दावी करना चाहिए स्टार्ट फर्स्ट क्लाइंट राइट्स है बस नो यू विल नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस लो कस्टस 302 केस के एक्यूज तगला गला है नहीं जगह तो दाई तक पूछ सके संग तरसबिया केस ते करे को नहीं करे ना और दा हो चाओ दा को मा करे मा वजह नो स्टासा moral authority by the nashwa. Legally it's a privileged communication, you will not disclose it to anyone. But if you come to know that a person has committed an offense, then you don't have any moral authority to contest this case. Otherwise excuse okay, straight away. Banda khabar. Tada zain kilo be kana confusion zako reki
نه سیستم قاضي ول سیستم نه دا زموږ دلته کې یو فایل راځي په هغې باندې قانون باندې بحث کېږي او فیکټس جوړ شي که نه اوس یو کس ته فرض که ما راځي هغه راوړو فایل راوړو هغه زه به هغه نه دا تپوس نه کوم چې تا څه کړي دي که نه دي کړي دا اټس ناٹ مای ډیوټي که زه دا کوم دا د تپوس نه غلط دی دا لیګلي دا کوېشن غلط دی دا ته دا وګوره دوباره وي شوډ ناٹ فورګیټ دا قاضیانو سیستم نه دی هغه خو هغه یو کس دی د هغه مې یو رایټ دی اکیوز اټ شو خو د هغه مې یو رایټ دی هغه لا یو رایټ ورکړی چې هی کین ډیفینډ هیمسیلف اوس دا خبره ده چې فرض کا تاسو فایل وګورئ او فایل کې تاسو ته څه ښکاري هغه تاسو د هغه نه په څنګه ما چې کوئ لیډینګ کوېشن به نه کوئ ټیک شو که نه چې لیډینګ نه بیا کوم کوېشن نه کوئ بیا یو لیډینګ وي که نه یو وي څنګه چې زموږ لا ده چې ایگزامیشن ان چیف کې تاسو لیډینګ کوېشن نشئ کولی ټیک شو که نه نو دا شان تاسو په دې کې هم لیډینګ کوېشن نه کوئ بیا کلاینټ کانفرنس سره یو فایل تاسو ته راغی فایل یې وکتو او تاسو ښکاري چې دې کس کیس جوړي پای کې دا نو you can definitely actually pursue his case and you can defend him because this right has been given to him by law, by the law of the land, by the constitution of your country. ټیک شو نو زما په لیست باندې دا چې پای کې څه ګناه نشته بیا نور خو چې ګوره هغه سیټ پاته لاړ شو که نه اسلام څنګه څه باره کې څه وایي چې ګلټي کس تو ډیفینډ کړي دغه کې کېدای شي دا موږ دې سینس کې هم اخیستی شو دا خدای پاک راولي به ودرېږي د خدای پاک غیب طرف نه پای کې خو ته علم نشته هغه چې دا الله پاک څه فیصله دی پای کې دا اوس شاته یو کس قتل کړم دی کېدای شي هغه قتل چې هغه ناجایز نه God knows well که نه ستا بس راولي کو په لا کې خدای پاک بری کوي اټس د ډیسیژن اف الله خدای پاک کوي هغه ټیک شو که نه یو کین ټیک اټ لایک دس ایز ویل یو خو دا خبره شوې ده خبل یو important concept that is noted down, that is professional embarrassment. Professional embarrassment is the duty of all lawyers to safeguard ourselves from this professional embarrassment. Have you ever heard about this concept, professional embarrassment? So this is the barrier. Professional embarrassment that is just a simple khabara. Zo practice koma pa criminal law. Par umar ma criminal law kar karaya. اوس یو کس ته هغه سیول لیټیګیشن یو کیس راوړو مانا او پای کې ډېر اټریکټیو فیس دی هر څه دی پای کې کلاینټ ته پته نشته که نه خو نوم هغه دی چې دا کس چې دی دا پرسن ای چې دی دا خو ډېر غټ لویر دی هغه راغی زما بس یو اوس ما خو د سیول لا الف ب لازم نو ما چاته کړی نه دی دا چاته نو پکار دا ایتیکلی پکار دا مورالي دا پکار دا چې موږ هغه ته ایکسکیوز وکړو چې یاره سوري زما خو دا دغه د سیول لاین ما پریکټس نه کړی دا چې شیز هینډل کولی نه شم then it's my professional responsibility to refuse that case اوس هغه راغی ما بس یو فیس پکې ما اټریکټیو دی او پای کې ما ته دا اپرچونټي هم ښکارېږي دا کیس ما وکړو زه پنځه شپږ نور کیسونه تړلي دي یا ځان هغه زړه مطمئن کوم زموږ اکثر کوو که نه چې خیر دی مړه ایزده به کموي به کیس راغلی په دې کې څه دي او دا کیس مونږ واخیستو او بیا اوبیسلی زموږ هغه کمانډي به دی باندې بیا نو this is known as professional embarrassment. دې ځان ساتل دي هغه یو شی باندې کمانډ دي بالکل او بل دا خبره دا تاسو یاد ساتئ once you get the license you are expected to be well aware of the law, the relevant law. دا څه excuse نه چې هغه زه پوهېدم نو که ته یو سایډ پریکټس نه کوې جسټ هغه ته ریفیوز کوې ما خو تاسو کیس واخیستو نو you are expected to be well aware of the relevant law. نو خو چې هغه څه کېږي چې ډیپینډس که نه هغه څه کېږي بیا خو ستاسو ریسپانسبلټي دا ده چې تاسو په هغې باندې به لا باندې به خبرې کوه تاسو اوپینین ورکوئ فرض کا یو کلاینټ له هم اوپینین ورکوئ که نه چې نو یو آر اګین expected to be well aware of the law, relevant law. نو داسې ایکسکیوز نه چې ما ته پته نه دا نو کوم کس داسې کار وکړي چې یو شي پوهېږي نو یا لایسنس اخیستی دی او مونږ زمونږ د دغه وجې نه نااهلۍ وجې نه یا ناپوهۍ وجې نه یو کیس خراب شي دیٹ از پروفیشنل امبیرسمنټ هغې نه به ډېر زیات ځان ساتو که ده یو بل خبره ډېر ضروري خبره ده هغه موږ ټول له دې باندې سوچ کول پکار دی دا حفیظ صاحب ناست دی دې ته پته ده موږ جسټس شاک صاحب خاص کر یو شپه باندې زیات ګیله مند و هغه دا وی چې
زم د کوم ټرایلز چې کیږي کنه جی خاص کر په دې کرمنل سایډ ته نو هغه وایي چې پکې ډېر زیات مسایل دي ټرایلز دا صحیح طریقې سره کیږي نو یا زموږ لایرز چې دي هغه پراپر طریقې سره دغه ټرین شي نه دي مختلف وجوهات کې دي شي دا خو یو وجه ما خپل یو پرسنل ایکسپیرینس دا I shared this experience with Justice Jack Ibrahim as well. When a lawyer there at West, he trains himself as a barrister. This art of cross-examination is an important part of the course over there. So when a person gets the degree of bar, formerly they call it bar professional training course. Naga is that polish kare khas cross-examination na para. No, zama say show personally. My show was my trials kawale khas criminal side ta. Or so trial course the option. No, I got the opportunity in my initial practice. Ma, what is the cases was to? So I was shocked when I went for trials there. Was a master come to fellow lawyers and I must have a case ke zoom the complaint taraf no ma. No witness examination in chief record come. Now Portu khabar ko wala was master come fellow learned lawyer wa. Aga zamana wali se daya jo. Amara atlo Urdu ki court translation. Aba da palsa ko lagi. No law khuma ko dakhil aram se qal request ko چې دا د سینه د خبرو دي سینه خو غبار ان شورت دا چې خبره ډېر زیاته خراب شوه په ټیم باندې ما چې سوچ مې نو کړی چې از به خپل فیلو لار سره جنګ کوم یا مطلب بعد ته حالات لر شي هغه یې ګیو مې سره ټف ټایم و دی ما خل هغه زما دا ونه زغه و ډېر خراب ایکسپیرینس دا نه بعد بیا پلانټ ما ایکسکیوز وکړو ځکه چې هلته کې بیا خو 3 or 2 کیسو نو پای کې زه خاموش هم پاتې شوم نه کس ما نه بریف راځه دا کیس خرابېدو ویم دا he was not providing me the room او بل نه چې هغه بالکل قسم نه هر څه هایجیک کړی ولته یو دا مسته دا شان یو بل کیس کې راځي کیوس ته نه نه پای کې بیا د دې به سره خیر ما وسم I am still young پارټ ټایم زیات یم نو پارټ ټایم باندې ملته هغه ما ډیر ټف ټایم راغلی نو لکه تام د سوچ کو بګار دی نه ټیک شو موږ خپل کیس کې خپل انټرست نه خپل سیستم چلول دي دا یو کیس دوه کیس درې کیس خبره نه we have to run this system as well نو هغه obviously اول بکی څنګه ټول خپل ځان بدل کوو او لکه د سیستم سوچ وغه ټیک شو we have to be very honest او بل دا خبر خپل فعل لویر شي دي هغه له موږ د روم ورکو بل یو خبره زه یو شي څه خلاف یې مرجه دي هغه کېد شي ما زیاته خاص که سینیرز چې هغه د سې اګری نشي دا موږ تسلیمو بار هر کس د بار دا خبره کوي چې دا جونیئر لویر شي کنه د ریسپانسیبিলিټیز دي او د بده سینیئر لویرز ته تاسو احترام کوي هغه څه ګلمن احترام نه کوي خو لکه فلپ سایډ هم کتل وړي کېږي موږ دا سوچ کول پکاره کتل وړي لکه سینیئر لویرز چې دي هغه ینګ لویرز ته څومره روم ورکړي موږ دا کتل وړي کنه چې ملک صاحب وی کنه او خبر خو وکړه چې یو طرف ته عزت احترام دی بل طرف ته شفقت ده لکه تاسو وګورئ چې شفقت هغه تل چې دا پای کې څومره پتره تاسو مې هیلپ کړی بل د ینګ لویرز د یو سټیګما یوز کی یو خو دا کوشش کوم موږ دا یو ورډ ختمول پکار دی جونیئر لویر دا بالکل دا ورډ سره یوز کوي مو دا دا یو سټیګما یو شي دا بل دا خبره دی د ینګ لویرز لپاره بهر مارکیټ کې ډېر خراب امپریشن دي مو اوبویس خبره یو کیس دی فرض کې کس ورکړي ته هغه چې یاره پلان کې جونیئر دی او پلان کې سینیئر دی هغه جونیئر ډېر زیات تکړه دی کنه نو څوک پر راځي جونیئر لپاره کیس پور کوي دا یو خدا کو یو کس لایسنس ورستو وی ار کولیګز ها دا موږ خپل یو ویډیوز دي دا موږ خیال ساتو دا کور څو چا سره نو سوچا سره شر کوي نه به احترامي کوي هر څه د حق خپل ځای دی خو دا ورډ چې نه کنه جونیئر لویر اټس ا سټیګما دا بالکل دا ختم کړي دا بګدا د ینګ لویرز تم دا هر تاسو آینده پر ټول دی وای چې دا جونیئر لویر ها کډیر څو ورډ یوز کوي ینګ لویر ته وای خو جونیئر لویر ورډ چې نه دا ما خیال ختمول پکار دی کنه دا یې کنه ما نه خیال چې یو جونیئر لویر چې هغه پریکټس په پراپر طریقې سره روان شي بیا ډېر ګران ده زما نه خیال څوک وکړي زه خپل زما د پوسټ کنه که زه فرست لویر نه او ما ته کس چې یو جونیئر دی او سینیئر دی نو جونیئر به څوک کیس وکړي نو we are all lawyers we are all colleagues ٹھیک شو سی دا خبره ده چې دا په ځین نه کېده یو بیګناه کس چې ده کنه جی تاسو هغه بند کو په جیل کې هغه نو هغه څه کمپنسیشن نشته هغه سل ګناګارو نشتی خو یو بیګناه چې ده کنه جی
because taso source ka yo kas taso kari ni niya to ba mani life imprisonment wa khaja ya death sentence wa khaja da kas da sana ba la khabariya no da logic de बोलो जी दुनिया की सच्चाई चीजें का ना अगर हर चीज से black and white किंतु नहीं हर चीज बल्कि गोर एक balance कौन बार शेयर शांति का जब हम मंगवा है ना जो accused today he or she is considered as darling of the court ठीक है ना अगर दारा ची court दे एहतियात कहीं दे बाइंगा तो उस first का यो जज था स्तारा मज़हब तरफ ना या तो हर तरफ था हुक्म दिला ची सल गुनाहगार दी बरीकरू no it's not a big task का फर्ज का तायो बेगुनाह बन को रहा नगा से कंपनसेशन निश्ती मता सुवा है जज बस करी गया नो अब बदले के रास इंग्लैंड के साथ 1:10 डाल देंगे जब इस्लाम की ह्यूमन राइट्स में से वाले इंग्लैंड के 1:10 अगर के तासु फर्स का लस गुनाहगार बरीकरू और यो बेगुनाह दंड को और 1:10 की करीना जब इस्लाम की 1:100 था नो दा तब दा का पर्सपेक्टिव कम हो रहा है दा खबर the accused ची दिया राइट्स में से वाली उस तासु गोरा पर्सनली आगे से एग्री किया या डिसएग्री किया it's something else but this is the guidance which you get तो ये खुदा नाश उस लगुंड के टच पर कुछ दे legal drafting में लगुंड लाउन्ले important उसूल तस्वीर सादे जी आखिर CPC किम दे हो अगर एक chronological order जो तो उससे परिचित है ना what is chronological order हाँ जी chronological order means events in a particular sequence मुझे वाक़या शीद 1980 की मुंग start वाल लागे नवाल गया पल ड्राफ्ट के वाक़या में facts लिखूँगा ना जी सब facts लिखूँगा वो दासी बनी चिलावल मंगे वो फिक्र वो लिखूँ चिपा 1990 की चीज़ें नागे start वालूँ चखाबर जी से रवाना हुआ बेपर second paragraph डायरेक्ट मंगवा था हमको 1980 था खमा खयो वाक़या start शीद है ना जी सब facts सुबह ही करना मंगवा लावल start वालूँ that is known as chronological order draft in a chronological order हर शे पकार दे पर sequence किया होता है सुबह दा past न शुरू कोई जिस तरह वो यो वाक़या शीद 1980 की नागे हालात बयान कई बिया 1985 बिया 1990 बिया 2000 and so on उस खबर क्लियर था आल का दासी बनी चलो मंगा 2000 की खबर वकड़ा बिया 2005 की वकड़ा बिया मंगा शात वदा अंगल 1990 बिया नो यो तासु मेन पॉइंट दाल नोट लेता चे तासु हमेशा बा ड्राफ्ट चे दे it should be in a chronological order यो खुदा खबर आशवाली द्वयम जम ड्राफ्ट की मुसबा कर दी यो facts ही करे जी all facts need not be mentioned all facts need not be mentioned only the material facts it's very important please note this point material facts उसको जी यो वाक़या शीद है ना खामा खायो केस मुझे कौन सा सा facts देगा खबर खुदेर शयी नुका फर्स का मुंगा irrelevant खबर हो या irrelevant facts पागिशान नुका it badly hits our draft it creates a lot of problems only the necessary facts that was for instance your 489F your case था ना जी तासो order 37 rule 1 and 2 दावरा हो गया recovery पारा हो रहा है वो सदी your transaction share है your कारोबार है नाके बारे के transaction हो जो कसो अगर बल्कि ना शो पड़ा दाला गस्ती जो check और करा उपाय की वो सदी द पारे material facts सही कम चिता transaction share है दमंग टोल बोल कुछ यार पर 2 जनवरी 2005 की दमंग दा सा दा डील शो दमंग वगस्तु और बिहार चेक चले अगर मुंगले पर 5 मार्च पानी राको और चेक तारीख चुआ अगर 10 अप्रैल हो दा इम्पोर्टेंट खबर दिख रहा है उस पति की मुंगा फर्स्ट का मुंगा दाम शामिल को फर्स्ट का लेट्स सपोज अगर आज कम लॉल में एक्सप्लेन को दीज आर मटेरियल फैक्ट्स दैट वाज जरूरी देखने ये केस था पर टोल पर गिरा लूं और दिस अदा शांति मटेरियल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इनेक्स को इनेक्सर्स पका दी मटेरियल डॉक्यूमेंट्स उसको अगर चेक हमने या चेक हवाले से कभी करार नाम शीदा these are material documents that need to be annexed with the case ये खुदा ना करो उस कफरस कबड्डी की तर्जुमा में दिया ट्रांजैक्शन शेयर है देने यो पिंजम या इस्तेमाल के देव बलिम ट्रांजैक्शन शेयर है फर्स्ट लेट्स सपोज आओ पाई की न चेक बाउंड शेयर है इसे नहीं चाहिए यो बल्कि से वन पार्टीज आर इज रोड ट्रांजैक्शन के यो बल्कि एग्रीव डिम नहीं नोस दागे हवाले जरूर चलती बने केस की निश्चित नहीं जाओ नुका फर्स्ट कम दागे हवाले जरूर तुमको दैट इज immaterial facts सिर्फ तास तमाम स्पेसिफाई कॉल चे what is material facts
and what are immediate effects. نو صرف خبره کوم چې ضروري به کېږي دا به کې راټو دوه خبرې شوې یو شو chronological order بل رالو material facts دا خو دوه خبرې دا شوې بل څنګه تاسو facts راشي د facts نه بعد بیا تاسو راځي grounds راځي پایږي په هر یو draft کې راول موږ facts explain کوو د facts نه بعد بیا موږ راځي grounds راځي پایږي اوس په grounds کې زیاتره تاسو مختلف drafts په کتري ځینې کسان دي پای کې هغه judgment سوال ورکي citations like was 2005 CLC کنه and so on دي یو تاسو همیشه پرم خپل ډرافټ وګورئ کنه جی پای کو چرته تاسو دا ونه ګورئ چې پای کې چا سایټیشن ورکړي دا کې دوه ډېر نقصانات دي یو خدا خبره چې تاسو په یو ډرافټ لرئ کنه تاسو پای کې اخر ججمنټ سوال ورکړه you shown all your cards ټیک شو کنه جی تاسو خپل ټول کارډز هغه د چا تاسو پر ارګومنټس په سمونه کې تاسو ارګومنټ شي that will actually mainly depend on your research. If you show your research to the opposite party, you have shown your cards. تاسو چرته باندې کې citations باندې لیکي ها په grounds تاسو principle لیکل شي کوم چې principle نه اوس یو خامخا ratio judgment دی کنه you can write those principle as your grounds یو خدا خبر شو دی ها sorry مالا اسکی ور لرس ته مش بس عليه خبرې کوي کنه نه ټیم پته نه لګي او معذرت کوم مزبل وایند اپ کوم څنګه تاسو کوېسچن انسر سیشن ده نو grounds grounds کې مې دغه چې تاسو کیس په کوم grounds باندې واسطه ټیک شو تاسو principles لیکل شي د precedents but you cannot cite the precedents the end کې prayer ډېر ضروري شی دی prayer کې تاسو یو ډېر احتیاط کوئ تاسو کوټ نه سواري پایږي دا همیشه به تاسو هاي کوټ ته راشي کنه جی لو تاسو جسب سوي تاسو خپل prayer ماته وایي موږ اکثر دا prayer لایټ اغستنه prayer is something that is very very important in your draft نو prayer کې تاسو به چا خبره به سمندر کوزه کې بندول دي نه چې هغه ټول خبره څنګه ډېر کلیر ورډز کې راشي او prayer وګدم کې راشي ضروري ودرې لاینز کې راشي تاسو وایي it is prayed so it is further prayed د دویم پیراګراف کې کوي it is also prayed د دریم پیراګراف راغی هر څه بګا دی او په اند کې یو دغه تاسو یاد ساتئ بیا موږ اکثر خپل ډرافټ سیم کته دي موږ لیکو چې any other relief which this honorable court deems fit may be granted as well دا د شو کنه د هر شي کور کې بیا ستاسو پاتې شي نه کنه هغه د کور کې په پاس ټیم دای چې پرې کې نه وخته نو کوټه ته نه وخته نو دا شي چې ګورم خدا اند کې کوي چې any other relief نو پاتې کې هر څه کور شو نو یو خدا خبره نو خبرو خاصه نورم ډېر وي خو ټایم لک شارټ ته نو ډایرکټ پرځ تاسو کوېسچن انسر صدقې امپورټنت کوېسچن صدقې